15 Schreckliche Geisterhäuser in Australien, Wagst, es, einzutreten. Australien ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften, lebendige Tierwelt und reich Kulturgeschichte. Doch verborgen innerhalb seiner malerischen Grenzen befinden sich einige der am meisten heimsuchten Häuser, von denen du je gehört hast. Von gespenstischen Villen bis hin zu schorigen Bauernhäusern sind dies Orte von Geschichte durchdrungen und gefühlt mit gruseligen Geschichten über gespenstisch begegnungen. In diesem Video nehmen wir dich mit auf ein overgehende Reise durch die 5 am meisten heimsuchten Häuser in Australien, Orte, an denen die Vergangenheit sich weigert, begraben zu bleiben, und das Übernatürliche nur einen Klopfen von der Tür entfernt ist. Jeder Standort hat seinen eigenen einzigartigen Charakter und gespenstisch Geschichten, die weiterhin die Fantasie von Einheimischen und paranormalen Enthusiasten fesseln. Also, bist du mutig genug, in dies heimsuchten Reich einzutreten? Begleit uns, während wir die gespenstischen Legenden und unheimlichen Erfahrungen erkunden, die dich in einigen der berüchtigsten heimsuchten Häuser Australiens erwarten. Bist du bereit, den Geistern der Vergangenheit zu begegnen? 1. Das Haus auf dem Hügel, Victoria hoch oben auf einem einsamen Hügel in Victoria steht ein altes, Verfallensgebäude, das einfach als das Haus auf dem Hügel bekannt ist. Dies Private Residence hat über ein Jahrhundert Geschichte miterlebt, doch ihr Geschichte ist von Geheimnissen und Intrigen durchgegangen. Lokale Legenden erzählen von einer Familie, die einst in diesem Haus lebt, aber ohne jede Spur verschwand und ein unheimlich still soit seltsam Vorkommnis zurückließ, die noch immer enthalten. Besucher berichten von gespenstischen Figuren, die in den Fenstern stehen, Schatten, die durch leer Raum huschen, und Türen, die sich von selbst zuschlagen. Die gruseligsten Begegnungen sollen mit einer Frau in Weiß sein, einer Gebroschenenbraut, die im Alter stehen gelassen wird und nach ihrer verlorenen Liebe sucht. Die Genigen, die es wagen, einzutreten, konnten ihr traurig Präsenz in der Luft spüren, gefangen zwischen dieser Welt und der Nächsten. Das Haus, mit seiner gespenstischen Vergangenheit, lädt alle Neugierigen ein, die Geheimnisse zu entdecken, die in seinen verfallenen Mauern verborgen sind. 2. Warina Homestead, Südaustralien am Stadtrand von Millicent liegt die einst praktisch Warina Homestead, ein verlassenes Haus, das von einem unheilvollen Ruf umgeben ist. Im 19. Jahrhundert erbaut, diente Diocese anwiesen als Zuhaus für Siedler, doch nicht alle fanden den Frieden, den sie suchten. Der Geist eines kleinen Mädchens, das traditionellerweise auf dem Grundstück gesterben sein soll, wird oft gesehen, wie es in den überwucherten Garten spielt oder durch die schattigen Flur wandert. Besucher berichten häufig, dass sie erlocken durch die leeren Raumhallen hören, ein gespenstischer Klang, der lang nach dem Moment verwaltet, obwohl sonst niemand anwesend ist. Doch das kleine Mädchen ist nicht alien in diesem gespenstischen Reich. Andere haben behauptet, dunkel, schattenhaft Gestalten in den Ecken gesehen zu haben, deren Präsenz als drückend Energie wahrgenommen wird, die schwer auf jedem lastet, der es wagt, einzutreten. Die Warina Homestead mag wie ein weiters altes Haus erscheinen, ein Relikt der Vergangenheit, doch die Genigen, die besuchen, erkennen schnell, dass es ein Ort ist, an dem die Geister sich weigern, zur Ruhe zu kommen. Die Luft ist dick von Geschichten über Verlust und Sehnsucht und lädt zur Neugier und Besorgnis der Genigen ein, die es wagen,
ihr heimsuchten Flur zu erkunden. 3. Die Unterkunft der Krankenschwestern im Prince Henry Hospital, New South Wales vor der Dramatisken Kulisse der Windpeitschten Klippen von Littlebay mag das Pflegeheim de Prince Henry Hospitals friedlich erscheinen, doch es verbirgt dunkel Geschichten von Tragödien und verweilenden Geistern. Ursprünglich im frühen 20. Jahrhundert das Zuhaus von Krankenschwestern, hat sich die Unterkunft ein unheimliche Atmosphäre bewahrt, die in ihren Wanden haftet. Einige sagen. Der Geist einer ehemaligen Krankenschwester, die tragischerweise ihr eigenes Leben nahm, wandere nachts durch die Flur, ihre schattenhaft Gestalt erschien gerät außerhalb des Blickwinkels. Besucher berichten von Schritten, die durch leer Korridor hallen, begleitet von unerklärlichen Bewegungen von Gegenständen. Obwohl das Gebäude inzwischen Teil eines Wohngebäudes ist, hallen die geisterhaften Flüsterton seiner Vergangenheit weiterhin weiter. Wenn sie die ehemaligen Unterkunft erkunden, konnten sie plötzlich ein unerklärlich kalt verspüren oder die leisen Echos derer hören, die einst ihr Leben der Pflege der Kranken widmeten, Geister einer längst vergangenen Zeit, die nicht vergessen ist. 4. Annandale House, New South Wales im Herzen von Sydney gelegen, hat das Annandale House den Ruf erlangt, einer der am meisten heimsuchten Orte der Stadt zu sein. In den 1880er Jahren erbauet, war Diocese praktisch viktorianisch Haus einst ein Symbol der Reichtums, doch Tragödien schmotten bald sein Geschicht. Der Frau der ursprünglichen Eigentümers wird nachgesagt, dass sie unter mysteriosen Umständen gestorben ist, und ihr rastloser Geist soll noch immer durch die Hallen ihres ehemaligen Zuhauses wandern. Besucher der Annandale Haus haben unheimlich Begegnungen mit einer gespenstischen Frau in historischen Kleidern erlebt, deren ätherische Gestalt lautlos nachts durch die Raum schwet. Viele haben berichtet, Schritt in den Fluren und Flüstern zu hören, das aus leeren Rahmen zu kommen scheint, was das Gefühl der Unruhe verstärkt, das das Haus umgibt. Die aktuellen Bewohner, obwohl sie in dies seltsamen Vorkommnis gewohnt sind, gestehen dass die Atmosphäre besonders unheimlich sein kann, insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit. Wenn Sie jemals in diesem historischen Wohnsitz vorbeikommen, schauen Sie genauer hin, vielleicht erhaschen Sie einen Blick auf die gespenstischen Bewohner des Hauses, die für immer mit seiner geschichtsträchtigen Vergangenheit verwoben sind. 5. Das Haus des Directors de Gladesville Mental Hospital, New South Wales waren das Gladesville Mental Hospital selbst ein macabre Geschicht hat, ist es das Haus des Directors, das als wahrer Schwerpunkt paranormaler Aktivitäten gilt. Diocese ehrwürdige alte Haus, einst die Residenz der Aufsehers des Krankenhauses, soll von den Geistern der Genigen heimsucht werden, die innerhalb der nahegelegenen Assel starben. Geschichten von gespenstischen Erscheinungen, plötzlichen kalten Durchgängen und unerklärlichen Geräuschen füllen die Luft Diocese Hauses und schaffen eine unheimliche Atmosphäre, die lang nach Sonnenuntergang verweilt. Ein der bekanntesten Sichtungen ist die eines ehemaligen Directors, der angeblich weiterhin durch die Hallen wandert und sich sein längst vergessenen Patienten kümmert. Einige Besucher behaupten, schattenhaft Gestalten an den Fenstern vorbehaschen gesehen zu haben. Oder die Präsenz unsichtbarer Wesen gespürt zu haben, die sie den Schatten beobachten. Das Haus ist in einen Zustand der Verfalls geraten, was zu seiner unheimlichen Anziehungskraft beiträgt, aber für diejenigen, die mutig sind, es zu besuchen, bietet es einen gruseligen Einblick in die Leben, und Tod, der Seelen, die einst das Krankenhaus bewohnten, und lat zur Erkundung seiner heimsuchten Geschichte ein. 6.
Glenbar Homestead, Victoria in den Spaten 1800 Jaren Erbot, ist Glenbar Homestead bekannt für sein beeindruckend Architektur und fesselnden Garten, aber es ist auch für sein übernatürlichen Aktivitäten bekannt. Diocese historisch Haus wird seit langem als von mehreren Geistern heimsucht gerüchtet, wobei der auffälligste ein junger Junge ist, der oft von den Fenstern im Obergeschoss aus beobachtet wird. Laut ordentlicher Legend fand der Junge in dem Haus ein tragisches Ende, und sein verspielter Geist hat das Haus nie wirklich verlassen. Gast, die über Nacht im Glenbar Homestead bleiben, berichten von Kinderlachen, das durch die leeren Flur halt, ein Geräusch, das so beruhigen als auch beunruhigen kann. Viele haben plötzlich Kaltstellen in bestimmten Rahmen gespürt, während einige sogar Spielzeug beobachtet haben, die sich unerklärlich von selbst bewegten. Obwohl das Homestead sich von außen als friedlich zuflucht präsentiert, lernen diejenigen, die eintreten, schnell, dass die Vergangenheit nie weit entfernt ist, da die Echos der Geschichte weiterhin in seinen Wanden weiterhallen. 7. Ravenswood Homestead, Victoria Willkommen im Ravenswood Homestead, einem stattlichen alten Herrenhaus mit einer tiefen dunklen Vergangenheit. In den 1850er Jahren während de Goldrushes Erbot, hat Diocese weitläufig Wiesen im Lauf der Jahr viel Bewohner beherbergt, einige von ihnen sind möglicherweise nie gegangen. Der berühmteste Geist, der Ravenswood heimsuchen soll, ist der einheimlichen Dienstmädchen, die unter verdächtigen Umständen starb. Ihre Anwesenheit wird oft von Besuchern und Mitarbeitern gespürt, begleitet von Berichten über seltsame Geräusche, Mobile, die sich mysteriously von selbst bewegen, und Touren, die ohne Erklärung suchlichen. Diejenigen, die mutig sind, die nach dem Ravenswood Zoo verbringen, sprechen von kalten Stellen in bestimmten Bereichen, insbesondere in den die erklären, und einem überwältigenden Gefühl, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden. Einige behaupten sogar, die geisterhaft Gestalt de Mädchens selbst getroffen zu haben, die durch die Flur schwett und für immer in das Haus gebunden ist. Wenn du mutig genug bist, zu besuchen, bereit dich auf ein schreckliches Erlebnis vor, sei nicht überrascht, wenn du mehr als nur Erinnerungen gehst, die Geister von Ravenswood möglicherweise ihr Geschichten darstellen. 8. Abercrombie House, New South Wales eingebettet in den malerischen Hügeln von Bathurst, New South Wales, steht Abercrombie House als praktisches Herrenhaus im gotischen Stil, dessen elegante Fassade ein schreckliches Geheimnis verbirgt. In den 1870er Jahren Erbot, ist Diocese historisch anwesend nicht nur ein schönes architektonisches Wunderwerk, sondern auch ein Hotspot für paranormale Aktivitäten. Es wird gesagt, dass es von mehreren Geistern heimsucht wird, von denen jeder sein eigen gespenstisch Geschichte hat. Unter ihnen ist der Geist einer ehemaligen Dienerin, die angeblich unter mysteriosen Umständen starb, während es gewissenhaft ihren Pflichten im Haus nachging. Besucher berichten oft von Sichtungen ihrer gespenstischen Gestalt, die in den Fenstern steht und anscheinend über das Anwesen wacht, als wäre es immer noch im Dienst. Gast haben das Gefühl beschrieben, genau beobachtet zu werden, begleitet von der beunruhigenden Erfahrung leiser Flüstern und schwacher Schritt, die mitten in der Nacht durch die Flur hallen. Viele haben beobachtet, wie sich Türen von selbst öffneten und schlossen, und Objekt sich unerklärlicherweise bewegten, was die unheimliche Atmosphäre, die Abercrombie Haus umgibt, verstärkt. Paranormal Ermittler haben diesen Ort aufgesucht,
seltsame Phänomen zu dokumentieren und geisterhaft Beweis festzuhalten, was seinen Ruf als Heimsuchswahrzeichen weiter festigt. Die aktuellen Eigentümer erkennen die Bewegtvergangenheit des Hauses und die geisterhaften Bewohnerinnen, die anscheinend nicht gehen wollen. Für diejenigen, die mutig genug sind, einen Schritt in Senior zu wagen, bietet Abercrombie Haus ein immersives Erlebnis, das dich vielleicht mit den Echos einer vergangenen Ära konfrontiert. 9. Maitland Jail Governor's House, New South Wales waren das Maitland Gefängnis für seine beruchten Gefangenen und seine unheimlich Geschichte bekannt ist, fesselt das Gouverneurschafts wirklich die Fantasie von Geisterjägern und paranormalen Enthusiasten. Dies einst luxuriös Residenz beherbergt die Gouverneur de Gefängnisses und deren Familien, ist hübschig Schauplatz zahlreicher paranormaler Bericht und schoriger Begegnungen. Menschen, die das Gouverneurschafts erkundet haben, berichten oft von kalten Stellen, plötzlichen Angstgefallen und sichtungen gespenstischer Figuren, die über das Grundstück huschen. Ein der berühmtesten Erscheinungen ist die einzihemaligen Gouverneur, der das Haus lang nach seinem Tod heimsuchen soll. Seine Präsenz ist in der kühlen Atmosphäre spürbar, die Raum durchdringt. Besucher Urselen von Turin, die sich auf mysteriös Weise von selbst offenen und schließen, begleitet von dem beunruhigenden Geräusch von Schritten, die nachts durch die leeren Hallen hallen. Wenn sie sich in Maitland befinden, bietet das Gouverneurschafts ein beunruhigende Erinnerung daran, dass selbst die elegantesten Häuser dunkel Geheimnis bergen können, was es zu einem Muss für diejenigen macht, die sich für das Paranormal und die Geschichten der Vergangenheit interessieren. 10. Stirling Homestead, Westaustralien im 19. Jahrhundert Erbot, ist das Stirling Homestead in Westaustralien ein praktisches Anwesen mit einem gespenstischen Ruf, der die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen hat. Dieses historische Haus hat Generationen kommen und gehen sehen, aber es gibt ein halten Gerücht, dass nicht alle ehemaligen Bewohner weitergezogen sind. Der Geist von Sir James Stirling, dem ursprünglichen Eigentümer, soll durch die Hallen wandern, für immer in das Land gebunden, das einst sein Zuhause nannte. Besucher haben berichtet, ein groß, schattenhaft Gestalt zu sehen, die durch die Raum schwett, oft begleitet von dem charakteristischen Geruch von Pfeffentabak, einem Aroma, das mit Stirling assoziiert wird, der bekannt dafür war, zu rauchen. Andir haben die beunruhigenden Geräusch von zuschlagenden Türen, klappernden Fenstern und seltsamen Lichtern, die in den schwarz beleuchteten Rahmen flackern, erlet, was zur unheimlichen Atmosphäre des Anwesens beiträgt. Ein der erschreckendsten Schilderungen stammt von jenen, die Bibliothek betreten haben, in der Stirling angeblich viel Zeit verbracht. Viele haben ein unerklärlich Kalt in der Luft gespürt, die Haar im Nacken aufstellen ließ. Für alle, die den Mut haben, das Stirling Homestead zu besuchen, bietet es mehr als nur einen Einblick in die Colonial Vergangenheit Australiens, es dient als Portal zur jenseitigen Welt, in der die Geister der Geschichte verweilen, begierig darauf, ihr Geschichten zu teilen. 11. Arron Bankhaus, Victoria eingebettet in den Vororten von Melbourne steckt das Arron Bankhaus als imposante Villa mit einer gespenstischen Geschichte. Erbaut in den frühen 1900er Jahren, war dies einst praktisch Residenz das Zuhause einer wohlhabenden Familie, aber im Lauf der Jahre hat ein Tragödie zugeschlagen und einen bleibenden Geist hinterlassen. Der Geist einer jungen Frau, von der man glaubt,
das sie tragisch innerhalb seiner Wanda gesterben ist, soll bis heute das Ehrenbankhaus heimsuchen. Gastberichten von Sichtungen ihrer gespenstischen Gestalt, die nachts durch die Flur wandert, oft begleitet von einem plötzlichen, kühlen Temperaturabfall. Diese ätherisch Präsenz wird oft intensiver in bestimmten Bereichen des Hauses verspürt, wo flackernde Lichter, Zuschlagen Türen und unheimlich Stimmen, die mitten in der Nacht rufen, zur unheimlichen Atmosphäre beitragen. Der Dachboden ist besonders berüchtigt für seine paranormalen Aktivitäten, wobei wir Besucher von einer schweren, erdrückenden Energie berichten, die das Atmen erschwert. Für diejenigen, die sich trauen. In das Ehrenbankhaus verzudringen, bietet es einen schauerigen Einblick in das Übernatürliche Reich und lat die Besucher ein, die Grenzen zwischen den Lebenden und den Toten zu erkunden. Die Villa, mit ihrer gespenstischen 12. Prospect House, Tasmanien in der ruhigen Landschaft von Tasmanien gelegen, ist Prospect House ein wunderschön erhaltenes georgisches Herrenhaus, das ein gespenstisch Gesticht verbirgt. Es wird gesagt, dass der Geist einer Frau, die auf dem Grundstück tragisch ums Leben kam, dort spukt. Gastberichten, in der Nacht leise Wienen zu hören und gelegentlich ein gespenstisch Gestalt in Kleidung aus dem 19. Jahrhundert zu sehen, die durch die Flur wandert. Besonders aktiv ist der Keller, wo kalt Zugluft wird und Gegenstand sich von selbst bewegen. Einige Besucher haben sogar gefühlt, wie ein geisterhaft Hand sie in der Dunkelheit berührt. Trotz der malerischen Umspannung bleibt die gespenstische Atmosphäre bestehen und hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei allen, die es besuchen. 13. Lanyon Homestead, ACT nur außerhalb von Canberra gelegen, ist Lanyon Homestead ein historisches Anwesen, das reichen kolonialer Gesticht und paranormaler Aktivität ist. Der berühmteste Geist ist der eines ehemaligen Dieners, der unter mysteriosen Umständen gestorben sein soll. Viele Besucher berichten von einer unheimlichen Präsenz im Zimmer. Das für Plötzlichkeiten und unerklärliche Schritt bekannt ist. In den Stallen sind geflüstert Stimmen zu hören, und schattenhaft Figuren werden oft bei Dämmerung im Garten gesehen. Ob sie in Gesticht oder dem Übernatürlichen interessiert sind, Lanyon Homestead verspricht ein unvergessliches Erlebnis voller Intrigen. 14. Wollston House, Queensland Wollston House, ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert in der Nähe von Brisbane, ist bekannt für seine geisterhaften Begegnungen. Besucher berichten, eine Frau in altmodischer Kleidung zu sehen, die in den Fenstern steht, und mobil, die sich von selbst bewegen. Viele Übernachtungsgäste behaupten, flüstern und Schritt in den Fluren zu hören, selbst wenn sie alien sind. Paranormal Ermittler haben seltsame Phänomen dokumentiert, was den gespenstischen Ruf des Hauses verstärkt. Wollston House bietet mehr als nur einen Einblick in die Vergangenheit, es ist ein Ort, an dem die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten sehr dünn erscheint. 15. Monte Cristo Homestead, New South Wales. Willkommen im spukhaften Haus Australiens, dem Monte Cristo Homestead. Diocese Victorianisch Herrenhaus, das auf einem Hügel in New South Wales thront, ist seit seiner Errichtung in den 1800er Jahren das Epizentrum von unheimlichen Geschichten und gespenstischen Begegnungen. Die Familie Crawley, die Diocese praktisch Anwesen baut, skien vom Unglück. Verflucht zu sein, mit Missgeschichten, die Leben überschatten. Frau Crawley, bekannt als streng und kalt Frau,
Sol 23 Jar lang das Haus nie verlassen haben, und nach ihrem Tod word geglot, das Geist innerhalb seiner Wanda verwalt. Aber sie ist nicht alien in diesem Spuk. Besucher berichten von zahlreichen Sichtungen einer gespenstischen Dienerin, die tragisch zu Tod fiel, Einstellungen, der in einem schrecklichen Unfall lebendig vibrant word, und sogar eines Kinds, das starb, nachdem es die Treppe hinuntergestürzt war. Diegenigen, die mutig genig sind, zu besuchen, haben kalt Zonen, flackernd Lichter und on Körper horber Stimmen erlet, die durch die Flur hallen. Für die es wagen, die Nacht zu verbringen, Bietet Monte Cristo Übernachtungen, aber sind sie gewarnt, Diegenigen, die eintreten, können mit einer schorigen Geschichte von ihrem eigenen Erlebnis zurückkehren, die ruheligen Geister der Vergangenheit weiterhin die Gegenwart heimsuchen. Und die haben wir es, Lut, die funzen spukhaften Häuser in Australien. Jeds dieser Orte ist voller Geschichte, überquellend mit Erzählungen von Tragödien, Geheimnissen und dem Unerklärlichen. Das sind nicht einfach nur alte Gebäude, sie sind Tor zur Vergangenheit, wo die Echos vergangener Epochen noch immer in der Luft verweilen. Ob sie nun wahre Gläubiger der Übernatürlichen oder neugieriger Skeptiker sind, steht fest, die gespenstische Energie in diesen Häusern ist spürbar. Stellen sie sich folgendes vor, Schatten, die über die Wände huschen, leise flüstern in der Stille der Nacht und das unbestreitbare Gefühl, dass sie nicht alien sind. Das genegt, ihnen einen Schauer über den Rücken zu jagen. Also, wenn sie jemals in der Nähe eines dieser gespenstischen Behausungen umherwandern, fragen sie sich, haben sie den Mut, einzutreten und dem Unbekannten gegenüberzutreten? Weilen Dank fürs Einschalten. Vergessen Sie nicht, zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, mehr ganz hot Geschichten zu erhalten. Weiß, welch anderen gruseligen Abenteuer wir gemeinsam entdecken werden? Bleiben Sie dran!